ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4,23,000 ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 71,540 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਹਤ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੈਂਪਲ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਏਰੀਨ ਓਟੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਤੰਜ਼, ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੋਹਨ ਗ੍ਰੇ ਮੈਂਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮ ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਵੁਮਨ ਸ਼ੈਲੀਆ ਜੈਕਸਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਬੈਰੀਗੇਡਸ, ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣੇ। ਸੈਨ ਹੁਵੇਕਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 3 ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਟੌਮ ਪੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,23,054 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 12,777 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,540 ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 81,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। There have been 423,054 cases of COVID-19 in Canada, including 12,777 deaths. Nationally, there are over 71,540 active cases across the country. And over the past week, labs across Canada have tested an average of over 80,000 people daily, with 8% testing positive. Yesterday, 6,499 cases were reported nationally. In addition, there were over 1,370 new cases reported for Saturday and Sunday. So this brings the average daily case count to over 6,415 cases for the past week. The number of people experiencing severe illness continues to increase. Over the past 7 days, there were on average over 2,680 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals, including about 530 in critical care, and an average of over 92 deaths were reported each day. Yesterday, the Government of Canada announced some good news about vaccines amid our ongoing concerns about rapid growth and increasing severe outcomes of COVID-19 in Canada. Pending regulatory approval, assuring quality, safety, and effectiveness, Pfizer is set to provide us with up to 249,000 early doses of a COVID-19 vaccine in December. But it is important to stress that, as welcome as this news is, it does not mean that control of COVID-19 will be quick.
initial supplies of COVID-19 vaccines will be limited, but supply will gradually increase until there is enough to provide access for all Canadians. During these initial stages of vaccine rollout, it is crucial that we all continue with public health measures to protect ourselves and others. The response to the COVID-19 pandemic is the biggest collective effort of our lifetimes. It has relied on the effort of all Canadians, from individuals, institutions, all levels of government, and across sectors. As we embark on Canada's COVID-19 vaccine response, I am confident that together we will be successful in rolling out one of the most complex operations ever to take place in public health. Canada has an existing strong foundation for pandemic response, including vaccine regulation, distribution, and delivery. In addition, our partnership with Major General Fortin and the Canadian Armed Forces has added significant expertise and experience to manage the complex operational and logistical arrangements. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਿਹਤ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥਾਮਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। I'm proud to stand here on the stage and support the call that was just issued because it's common sense. There are so many reasons why Canada should be aggressively pursuing rapid testing at Canadian airports, and I just want to walk through some of the reasons. First of all, we know that nearly 4 million Canadians at last count have entered the country and are exempt from quarantine requirements. Wouldn't it be better if we just had a way to test everybody when they came into Canada? Certainly, I've heard from folks across our country who are separated from family members and who perhaps need to travel or travel for urgent needs for business, but they can't because when they come home, they're looking at 2 weeks of quarantine. Now, everybody wants to be compliant with those requirements, but if there's a better way, we should be looking at it, especially 11 months into this pandemic. And we know there's a better way, and that's the implementation of rapid testing at Canadian airports as a way to augment safety measures that are already in place. We know, as was mentioned, other countries around the world have successfully done this, and I'm certainly very proud to be an Alberta MP and see the pilot project at the Calgary International Airport. Measures like this could have a radical and positive transformation on people who need the support, but also have better public health outcomes. I think it's very important, and I'm very pleased that Unifor is here today to put a human face on the workers that have been impacted by a lack of government forward thinking in this regard. Having talked to pilots unions, many other people in the tourism and hospitality industry who are affected by this, the stories are heartbreaking. The story of Rico is one of thousands. I know that there are pilots who want to be doing their job but can't. I've heard pilots phoning me and be like, I'm barely scraping by with driving an Uber. And there's really no reason for it at this point in time. Some of the measures that the government should be undertaking that we've been pushing for months now are ensuring, and we're trying to attract rapid testing manufacturers into the review process in Canada, because if we have more suppliers, we have more supply, and we can have the capacity to do this. I am worried about the Christmas season for people who have to travel, that they are faced with a quarantine that may or may not be complied with. And instead, we should be looking at, just in terms of that just being the only measure, we should be looking at rapid testing as a way to augment the health and safety of all Canadians. यूनिफोर लोकल 7378 ਦੇ ਬੈਰਟ 에ਅਰਮਨ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਪਾਇਲਟਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। We come today to ask the government of Canada why they have not implemented rapid testing to reduce the blanket 14-day quarantine at international airports across this country, as other countries have done, such as Germany and the UK. IATA
EASA, and others have advocated for rapid testing as a science-based solution, increasing safety in place of a blanket 14-day quarantine. Rapid testing has proven effective in other countries and shows real promise for helping our industry getting back to work, saving critical infrastructure and Canadian jobs. It allows continuing international trade and businesses to flourish. It means more testing, more knowledge, and more safety for Canadians. This pandemic is not yet over, and every day we fail to look at new solutions and increased testing is another day our industry faces massive increased job losses. In March, our industry went above and beyond. We answered the call to bring Canadians home. Now our government has decreased the Canadian emergency wage subsidy for furloughed employees. Members are unable to support themselves. The government has failed workers in our sector, and they have failed Canadians by not implementing rapid testing to increase safety for those Canadians returning from abroad, and therefore all Canadians. Pilots have always been about safety. Rapid testing is safety for Canadians and their families. Every day I hear from our members and other pilots across the country. Rico from Vancouver, who is married to one of our flight attendants, is trying to support their 3 children. I spoke with him yesterday. He's currently working 3 jobs to try and make his mortgage payments, put food on the table for his children, and try to support his family. The decrease in queues affects them. He is a furloughed employee, as are many Canadians. In a pandemic, why does Rico have to work 3 jobs? Why is the government not using science to increase safety and help support the industry, Rico's family, and all Canadians? We need the government to act for all Canadians. Rapid testing is education. Rapid testing is safety. What is the delay? ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਏਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਸਾਈਨੋ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। The Prime Minister tried to criticize us for asking questions on the CanSino deal. It turns out we weren't the only ones with questions, Mr. Speaker. The Globe and Mail is reporting that the government's own vaccine task force recommended against working with CanSino. The Prime Minister has said repeatedly that scientists were guiding the government's decision with respect to the vaccine. Why did this government make an exception for the Chinese pharmaceutical giant CanSino? The Honourable Minister. From the very beginning, Mr. Speaker, we stepped up for Canadians. We reached out to procure potential vaccines from every possible source. We were not going to close any door that would maybe help Canadians. We ended up, therefore, with 7 contracts signed with a diverse group of the top vaccine manufacturers in the world. We will continue to ensure we're doing everything we can, based on the best advice of experts, to get these vaccines to Canadians so we can get through this pandemic once and for all. Chef d'opposition. The Honourable Leader of the Opposition. The first door the Prime Minister opened was with China. We also found out last week the government had been briefed on the security risks involving the Chinese company CanSino. The Prime Minister said that news report was making things up. Now we learn that the scientists agreed with the security experts on CanSino. So if the security experts were against partnering with China and the scientists were against partnering with China, why did the government partner with China? The Right Honourable Prime Minister.
Mr. Speaker, we signed 7 contracts with different vaccine producers from around the world in order to deliver vaccines reliably to Canadians. And we looked for all partnerships, including something that was a successful partnership in developing an Ebola vaccine a number of years ago with CanSino. That one didn't pan out for a number of different reasons, but what we are left with is 7 extraordinary contracts that have secured more doses per capita for Canadians, potentially, than any other country in the world. ਸੰਸਦ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਏਨਾਮੀ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। In order for us to make sure that vaccine distribution is considered and viewed as something that is non-political, we do need to have a Team Canada approach. And what that means is that we all need the information when it is available. We learned yesterday that the information on the availability of these first 249,000 doses was available over the weekend. None of the leaders of the other parties learned of this news until Monday morning at the same time as everyone else. We know that premiers didn't learn about this until well into the evening on Sunday. If we are all going to be united, if we're going to be speaking with one voice about distribution, then we should be informed. We should have the information we need to be able to speak with our constituents, to be able to speak with people in Canada who are turning to us, asking us, is this safe? Is this secure? Is the system prioritizing the people who should be prioritized? So that is a simple message. If we really are a team and if it really is collaborative and if we're all really supposed to be speaking with one voice, please make sure that you give us the information that we need to do that. I very much want to be part of making sure that we get through this terrible period as quickly as possible. For me to be able to do that work, I need to be part of those discussions and to have the information. And that's it for vaccines. And then I really want to turn back to a theme that we have been highlighting over the last few days. This one is a no-brainer. This is something that I simply want to ask yet again all of the opposition parties, also the government, to please come together and recognize that this demand by the Canada Revenue Agency to have people repay their CERB payments by the end of this month, many of whom applied for those payments in good faith, and we already know that the language was confusing in terms of the application. We're asking for that to be suspended. We want it to be suspended until the CRA can take another look at the rules, can take another look at how we can make any repayments compassionate, and make sure that they take into account the fact that people did legitimately think that ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 1676 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 13% ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 800 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 588, ਪੀਲ ਵਿੱਚ 349 ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 141 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 1925 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 1924, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 1859 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 39,198 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ 40,000 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 3,808 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1,10,951 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 14,000 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 219 ਲੋਕ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 132 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5,977 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,28,675 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
सेहत अधिकारी मुताबिक इस दौरान होर 90 लोग कोरोना वायरस कारण दम तोड़ चुके हैं। इस दे नाल ही कनेडा विच मरण वाले की गिनती वध के 12,860 हो चुकी है। इस दे नाल ही खबरां यह भी ने कि कनेडा नूं इसे महीने कोरोना वायरस की खुराक की वड्डी खेप मिलन जा रही है। अधिकारियों मुताबिक जेकर उन्होंने मंजूरी मिलती है तो अगले हफ्ते तो ही लोगों को कोरोना टीका लगना शुरू हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कनेडा की उच्च सेहत अधिकारी डॉ थेरेसा टॉम ने कहा कि दिसंबर में सानू फाइजर कोरोना वैक्सीन दियां 2.5 लाख खुराकां मिल जाणगियां, पर इसका यह मतलब नहीं है कि लोग कोरोना पाबंदियों की उलंघना करन। यह बहुत जरूरी है कि लोग कोरोना तो बचण के उपाय करते रहन और जिन्ना हो सके समाजिक दूरी बना के रखन। कैनेडा के सूबे अल्बर्टा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को वेखदਿਆਂ बाहर भीड़ इकट्ठी करने से रोक लग गई है। सूबे के मुख्यमंत्री जेसन केने ने इसकी जानकारी दी है। 13 दिसंबर तो कैसीनो जिम बंद रहेंगे और रेस्टोरेंट कैफे के बार्स में बैठ के खाण पीण की मनाही होगी। हेयर ते नील सैलून भी बंद रहेंगे। लोगों को घरों तो ही काम करना पवेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाहर भीड़ इकट्ठी करने से पाबंदी लगा दी गई है। सूबे के सेहत मंत्री टाइलर सांद्रो ने कहा है कि जो लोग इकट्ठे रहते हैं वह 2 नेड़ले लोगों नाल बाहर निकल सकते हैं। यह नियम 4 हफ्तों तक जारी रहेगा। अल्बर्टा के लोगों को क्रिसमस भी अपने घरों में मनानी पवेगी। जेडे लोग इकल्ले रह रहे हैं वह 2 करीबी लोगों नाल क्रिसमस मना सकते हैं। दस दे कि अल्बर्टा में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1,727 नवे मामले सामने आ चुके हैं। हुण इत्थे 72,028 मामले सामने आ चुके हैं। कनेडा में कोरोना वायरस पीड़ितों की गिनती तकरीबन 4,30,000 तक पहुंच चुकी है और 12,800 तो वध लोगों की जान जा चुकी है। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के किसान अंदोलन से बयानबाजी कर बुरी तरह नाल घिर गए ने। नवी दिल्ली के स्पष्टीकरण के बावजूद उन्होंने किसान अंदोलन को लैके दोबारा बयानबाजी की, जिस तो साफ है कि ट्रूडो शायद किसी दबाव च आके इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय पद्धर से हवा देने ते लगे हुए हैं। मन्निया जा रहा है कि ट्रूडो के खालिस्तान का दबाव है और इस कारण वह भारत नाल दुबंधे संबंधों तो वधेरे बयानबाजी को तरजीह दे रहे हैं। भारत के कुछ लोग जिथे किसान अंदोलन से ट्रूडो के समर्थन को सही मान रहे हैं, उत्थे एक वर्ग उन्होंने विरुद्ध खड़ा हो गया और सोशल मीडिया से जम के भड़ास कढ़े जा रहे। ट्रूडो विरुद्ध ट्विटर से हैशटैग टोरंटो विल बी खालिस्तान ट्रेंड कर रहे हैं। एक यूजर ने भड़ास कढ़ते हुए लिखा है कि असी इंडियन तुहाडी भावना को समझते हैं और उन्होंने सम्मान करते हैं, इसलिए चलो टोरंटो को खालिस्तान के रूप में बदल दईए। जगजीत सिंह चौहान सब तो खुश होंगे और तुहानू आशीर्वाद देंगे। दस दें कि पहला जब उन्होंने किसान अंदोलन से टिप्पणी की थी तो भारत ने सख्त इतराज जताते हुए कहा कि अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूरोप के प्रसिद्ध देश स्विट्जरलैंड और इटली वालों अज सारी अंतर सरहद रेल सेवाओं को रोक दिता गया है, क्योंकि रेल कर्मचारियों को COV कोरोना वायरस सुरक्षा जांच करने की समर्था नहीं है। स्विस फेडरल रेलवे ने कहा है कि यह कदम अणमिथे समय लागू होगा, जिस नाल बहुत सारे कामे जो रोजाना उत्तरी इटली तो स्विट्जरलैंड तक की सरहद पार करके काम किए जाते सन, उन्होंने यह रेल सेवा बंद होने करके बहुत ज्यादा प्रभावित होना पवेगा। स्विस फेडरल रेलवे के एक बुलारे ने कहा है कि स्विस इटली के रस्ते बंद करने के फैसले का कारण कोरोना वायरस की दूसरी लहर दौरान वध रहे केस ने कहा है कि स्विस फेडरल दीयां रेल गड्डियां हुण सिर्फ इटली देश की सरहद तक यात्रा करनगियां। फिलहाल ये सेवावां अणमिथे समय लिए बंद होने नाल जिथे आम यात्रियों ते असर पवेगा, उत्थे ही इस दे नाल दोवां मुल्कां दी आर्थिकता नूं भी धक्का लगेगा। सिख कौम के नामवर विद्वान ते चिंतक प्रिंसीपल गुरमुख सिंह बीते कल पटियाला विखे 90 साल की उम्र भोग के इस फानी संस्था नूं अलविदा कह गए। वो काफी समा गौरमेंट कॉलेज कपूरथला ते गौरमेंट कॉलेज संगरूर तो इलावा 4 साल गुरमत कॉलेज के प्रिंसीपल रहे सन और कुछ साल उन्होंने सिख रैफरेंस लाइब्रेरी श्री अमृतसर के मुखी के अहुदे ते रहिंदियां जिक्रेयोग कार्य किया। उन्हां दीयां कई पुस्तकां भी प्रकाशित हुईयां ने। उन्होंने श्री आद ग्रंथ का अंग्रेजी विच अनुवाद करन दा भी बड़ा वड्डा कार्य किया। वो लंबा समा मासिक रसाले आत्म रंग के मुख्य संपादक भी रहे। वो पंथ की सोन चिड़ी पाई साही भाई रणधीर सिंह के निकटवर्तियों विचों एक सन। उन्होंने प्रशंसकों का बड़ा विशाल दायरा सी। वो अपने पीछे एक लड़की और 2 लड़के छड़ गए ने। उन्होंने विछोड़े उपर डूंगे दुख का प्रगटावा करदियां हरि दर्शन मैमोरियल ट्रस्ट कनेडा के रूहे रवा सरदार जे तेग सिंह अनंत ने कहा कि वो एक सफल खोजी अनुवादक टीकाकार कीर्तनी और अध्यापक सन। उन्होंने चले जाण नाल सिख पंथ नूं बहुत वड्डा घाटा पिया। एक चंगे विद्वान और चंगी कलम का विछोड़ा साडे लई बहुत ही दुखदाई है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।